Hormat dia, kita panggil dia Aki. Aki itu adalah seperti nenek lah. Sebab kita percaya kalau bila kita panggil menyeru nama dia, gajah begitu, dia akan datang. The island of Borneo is actually the third largest island in the world. This places a rich biodiversity, and we also have one of the oldest tropical rainforests on Earth. There are some issues that's related to the elephant, challenges that's faced by the community, which is elephants' visitations. According to the community, whatever practices that you have on the ground is practically useless because elephant will come in and they will destroy the plants. Previously, people would just run away, or it will end up something very, very negatively. So, Earthworm Foundation come out with an idea to establish a community ranger. People from the community, they allow the elephant as well as the human to coexist with each other, and they call themselves the 17. Pengalaman pertama saya pas berjumpa dengan gajah di mana pada 2008 di kawasan sini, kampung ini, di mana waktu itu kita pun tidak tahu ada kehadiran gajah. Rasa bingung, bimbang, takut semua itu ada. Kita pun tidak tahu apa cara macam mana untuk berhadapan dengan gajah. Saya lari secara lurus, di mana waktu itu saya dikejar oleh gajah. Lepas itu gajah dapat saya dan ditendang bahagian belakang. Lepas itu saya jatuh, saya coba untuk dipijak. Tapi mungkin nasib baik, saya terlepas daripada kejadian itu. Selepas saya kejadian itu, first memang kita takut. Saya memang takut. Dengar bunyi gajah pun saya takut, mau datang kebun pun saya takut. Tapi selepas itu saya memang marahlah. Kenapa kau buat saya macam gini? Hampir saya mati, hampir saya terkorban waktu itu. Bila saya marah, apa semua, tambahan lagi tanaman apa semua rosak. Marah itu semakin menjadi-jadilah. Meningkat kemarahan tu sampailah kita terfikir tuh, oh, this time bunuh dia. These elephants are actually, as described by some of the people who are actually facing the elephants, they are a gentle giant. The thing is, if you don't know, you don't love, or you don't like. So once you get to know the elephant more and more, you can actually see that they have their own behavior, they have their own pattern. They're actually just like us. Pulang pagi kita akan buat seperti memeriksa pagar elektrik dan juga kesan terakhir gajah. Oh, that's huge. Kita juga memasang kamera trip untuk mendapat data bahwa berapa ekor gajah yang ada di sekitar ini. Kita ada beberapa ekor gajah yang sudah kita identify, yang kita kenal. Kita telah beri nama lah, seperti si Gading, si Puntung, si Bolo, si Hon, si Bantingal, si Budak. The data that they get from the patrolling will definitely going to help us to create or to strategize further in the future on how we can approach these issues more systematically. Within our programs, we have something that we call the income diversification program that could actually help to increase the income of a community that we're working with. The women's group in Ulumuanad, they wanted to do something to help the village. What we did was we introduced some kind of like craftsmanship skills to the community. Mempelbagaikan pendapatan lah. Kita boleh para ibu-ibu dapat bantu menambahkan pendapatan melalui cara lain lah.
They help to provide more for the family, and I think more importantly, they're also spreading the news that there's elephant in there and they're actually doing something about it. This is a Sabah. This is a state issue. Everybody in the state should have a part to play in this program. For Sabah, I think we have a lot of commitment from all agencies. We cannot do alone. There's actually a need to scale this program. Kita coba berbincang dengan keseluruhan ladang di sini yang terlibat dengan gajah. So kita menubuhkan satu HEC committee. The plan that we have is going out to these communities that requires support and training from us. We can do action anytime. Weekend, nighttime, they can do anything. Kalau kita berdepan dengan gajah waktu itu kita jumpa gajah, kita ada satu pelukar di sini, kita akan masukkan gajah itulah, kita akan iring dia untuk keluar daripada kawasan community. We can actually see the number of crops damaged by the elephants are produced. So this improve the livelihood of the community. Orang kampung pun sudah mulai terima kehadiran gajah itulah. Gajah ini juga sebenarnya memberi peluang pekerjaan untuk kita di sini. HEC can be a role model. I hope this can maintain for our next generation. We change people's mind. Kita telah dididik oleh nenek moyang dulu bahwa kita tidak boleh bercakap kasar dengan gajah nih. Dia akan datang untuk melawat kita ataupun sebaliknya. The more we give capacity building, the more they will actually appreciate the existence of the elephant. Berbanding dengan 9-10 tahun yang lalu, berhadapan dengan gajah itu sangat-sangat menakutkan. Tapi untuk masa kini, bila kita cuma nampak gajah, kita lagi happy. Bila tiada gajah, kita coba, mana gajah itu? Lama tidak jumpa. Kita coba cari dia balik. Oh, gitu. Kita coba pandai rindu dengan gajah. So, maksudnya perasaan itu sudah terbiasalah. So, kita boleh hidup dengan harmoni dengan gajah.